I welcome you all to the next class in Industrial Management. So we are discussing Unit 4. This Unit 4 deals with Total Quality Management. So we have taken several classes in Unit 4. This is the session number 7. In this class, we'll be first discussing the 5S. The 5S is a workplace organization methodology. It gives the insight into how do we arrange our workplace. Then we'll be discussing Six Sigma as another the quality tool, another tool to maintain and improve quality that we'll be discussing. And later, towards the end of the class, we'll be discussing the Kaizen. It is a Japanese term for continuous cumulative improvement. That means it says change for the better. We'll be discussing these three issues in our today's class. So let's have a quick recap of what we discussed in our previous session. In a previous session, we discussed the histogram. So we said the histogram is a graphical representation of the frequency distribution. That means we take raw values, we make a frequency distribution out of the raw values, and then we plot a histogram to arrive at the trends, to draw the conclusions by comparing the different the frequencies. Then we discussed the Pareto chart. This is a tool for prioritizing the issues. The Pareto chart is nothing but a combination of the bar chart and line chart. That is, if we superimpose the line chart or the bar chart, we get a Pareto chart. In this Pareto chart, the frequencies are arranged in the decreasing order, that is in the descending the order, and then the bar chart will give the individual values, the line chart will give the cumulative values. That's what we discussed in our previous class. And then in the last thing what we discussed in our previous class was the cause effect diagram. So that is, we'll be writing the effect first, and then we'll be identifying all possible causes and sub causes leading to that effect. So these are the things which we discussed in our previous class. Now let's have a quick overview of the content we are planning to discuss in today's class. Here, the first thing what we will be discussing is the 5S. The 5S is the workplace organization methodology. It tells us how do we arrange the workplace. While arranging the workplace, the five important things to consider are the 5S. These are the five words, the Japanese words, and which start with yes. And when we translate to English, the equivalent words also start with yes. That will be the discussing first. Then we'll be discussing another tool for enhancing the quality, that is a Six Sigma. This is one of the very stringent the quality the tools where the very strict level of quality is maintained. And then we'll be discussing the Kaizen. This Kaizen stands for the gradual continuous improvement. So these are the things we'll be discussing in today's class. Now, let us start with 5S. This 5S is this is 1, second, 3, 4, and 5. So that means in a workplace, there are 5 important things to consider, and these 5 things are represented by 5S. Now, let us see what are these 5 things in detail. What is sort, what is stabilize, what is sustain, what is shine, and what is the standardize. These things we'll be discussing in detail. First is, so what is 5S? 5S is defined as a methodology that results in workplace, that means we want to make the workplace the better, we want to make the workplace the more suitable for work by using the 5S methodology. So how do we make the workplace better by the 5S methodology is, if we adopt this 5S methodology,
our workplace will remain clean. That means cleanliness is inherent part of the production and quality. So the one of the things what we achieve by making the 5 years is to make our workplace clean, and the things should be uncluttered, things should be simple, things should be easily accessible. We should be able to take out things first. We should be able to replace things easily. So we need a workplace which is not cluttered, which is uncluttered, which is the well organized, and we need a workplace which is safe. There is safety for the workers as well as anybody visiting the shop floor. So the safety is a very important the aspect of the working of the any factory which 5 years wants to implement, and the workplace is to be well organized. So a very systematic workplace is what is to be aimed by adopting the 5 years methodology. And finally, by doing all these things, the all the waste should be reduced. That means the wastage of materials, the wastage of the manpower, wastage of time, wastage of effort, all things are to be minimized so that we will have the optimized productivity. So that means the efficiency of production is going to be very high by adopting 5 years methodology. Now let us see what are these 5 years. Before that, we need to remember that the by using the 5 years, what we want to achieve is the improve the environment of the work. So that means the workplace, the quality of the workplace, the quality of work environment is will be substantially enhanced by using the 5 years methodology. This enhancement will benefit the workers both physically as well as the mentally. That means a well organized, good workplace will help the persons to enjoy the work in the physical sense as well as in the psychological sense. That means workers will be in a better state of mind and in a better physical condition by by adopting the workplace, the methodology represented by 5 years. Now, where all we can use 5 years? Obviously, we can use it anywhere. Workplaces, this is not just for the industry. Of course, we can use the 5 years industry, and that's what we are discussing here first. But this is equally applicable to all places. Any healthcare system will be benefited by use of the 5 years. Any office job can be made better by making use of the 5 years. Any information technology, the area can benefit from the adaptation of 5 years. The restaurants will benefit. Even our home can be made better place by adopting the 5 years methodology. So this 5 years methodology is a very common methodology which can help to improve the work atmosphere anywhere, either it is industry or even at home. Anywhere this can be adopted for better work environment. Now let's see what are these 5 years. These 5 years represent the five terms. So the five Japanese words, and these five Japanese words represent the organization methodology for the workplace. The five first years is so that is another thing is that when we translate this 5 years to English, so the English translation also stands with yes. The the first yes is what is known as sorting. This is the Japanese word for that. Siri is a Japanese word. When we translate to English, we say sorting. Second is the straightening. Seton is the Japanese word. The straightening is its translation. Third is this is a Japanese word and its translation comes to shining or systematic cleaning. The fourth word, this is a Japanese word, and its English translation comes to standardizing. And the fifth and final word of this
5S methodology is sustaining. So these are the 5 words: the sorting, straightening, shining, standardizing, and sustaining. We'll be seeing the meaning of each of these words in detail. And some people say there is also an honorary yes. We should add one yes to this 5 yes. That yes is the safety. So safety is also part of that. But the originally 5 yes does not include safely. These are the previous 5 words are the words which are included in the 5 yes methodology. So what we have to do is we have to discuss now each of these 5 words in detail. First word is sorting. So what we mean by sorting is elimination or red tagging. Red tagging means we are tagging for removing it. So what we have to eliminate is we have to eliminate all tools which are not necessary, which are unnecessary. Over the time we have accumulated, we have kept, we might have stored many tools which are of no use anymore. For when the method or when the work method changes, some of the tools will become obsolete. We may not have removed it. That may be still finding a place in our workplace. All those unnecessary tools are to be removed and kept away. Similarly, all unnecessary parts are to be eliminated. That is, even all unnecessary instructions of the work are to be eliminated. That means the first thing is eliminate everything that is not necessary. Keep only necessary things. Then only it becomes systematic, it becomes easy for people to work. So we'll have to eliminate all tools which are not required, all parts which are not used, and all instructions which are not necessary. All these things are to be eliminated. So that is a part of the sorting. That means to eliminate all those things, we have to go through each and every tool and question how it is used, why it is used, is it really necessary, can we eliminate that. That means this question we'll have to ask with respect to each and every tool. And if the answer is yes, if the answer is that this can be avoided, this can be eliminated, eliminate that. And we will retain only those things which are compulsorily required, which cannot be eliminated. Similarly, the same questions is to be asked with respect to the material. Is this material necessary? Can we manage without this material? If the work can go on without that material, that means that material is redundant, no more useful. So each and every tool and material is the scrutinized, and then keep only those tools and materials which are absolutely essential. And even while keeping the things, we should prioritize things. So some things are more important, some things are less important, some things are frequently used, some things are rarely used. So what the frequently used things are the more important, so that we have to keep it in easily accessible places. And some of the things may not be required very frequently, we can keep it in comparatively less accessible places. That means if the material is frequently taken out, I have to keep it in places where I can get it very easily. If the materials are very rarely taken out, I can keep it slightly away so that I don't have to take it every time. So this is what is known as the sorting. And the second is the straightening. Straightening is one. Another name for another, the equivalent word is stabilizing. Here, what is being done is the extreme importance is given to order. Order means a place for everything and everything in its place, or a place for everyone and everyone in its place. That is, when we come to things, order means a place for everything and everything in its place, then we say it is an order. Similarly, when it comes to people, we say there should be a people, there should be a place for every person, and every person should be available in his place. That is order. So this stabilizing means keeping our workplace in order. So we have to keep every item in its specific place.
and so that the shop floor and the organization is in order. Not only keeping it in a suitable place, we have to clearly label it. That means anybody should be able to easily locate and identify the part by its label. So everything has to be properly labeled. It is not enough if we want if we keep drinking water. We have to keep drinking water, and then we have to write. We have to put a label, drinking water, in a language that is understood by majority of the people. So not only having things are important, labeling it is also is is clearly is important. Sometimes for easily understanding, even without reading, we can we make use of color codes. If some sort of color coding is used, by looking at the color, people can understand what is that. So that means this color coding will make the identifying the parts easy. Next, we have to arrange all the tools, all the materials according to the workflow. So that is, the commonly used items should be kept in easily accessible places. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೈಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬೇಗ ಸಿಗುವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, ರ್ಯಾರ್ ಸಿಗುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಪಾತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ನನ್ನ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಕನಾಮಿಕಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದು ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಥರ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಎರ್ಗಾನಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಲೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುವ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸು. ಅನ್ಕ್ಲಟರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕ್ಲಟ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಶೈನಿಂಗ್. So that is the purpose of this step. This the action is to keep the workplace clean. That means at all time of the work, it has to be clean. The workplace is to be tidy. It has to be well organized. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇರಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು, ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟೂಲ್ಗಳು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು, ಮೆಷಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೈನಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಾಡೋ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸು, ಮೆಷಿನು. ಅವ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಬರುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನಲ್ವ. ಅವ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಇದು he will keep it back to the original condition, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವೆನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಕಮ್ಸ್, when he comes it will be clean. When he goes back, he will restore that clean condition. That means every worker will start work on a clean the setting, and he will end the work with a cleanliness. ಈ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಇಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕ್ಲೀನ್, ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್, ಲೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಯಿಲ್ ಲೀಕ್ ಆದರೆ, ವಾಟರ್ ಲೀಕ್ ಆದರೆ,
ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಈಸಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಲೀಕಿಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ one of the most important things to remember is that the cleaning is not separate from production. ಒಬ್ಬನದು ಡೈಲಿ ಕೆಲಸದ ಪಾರ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರದೇ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ದಿ ಡೈಲಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 CNC ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್. ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಇದೇ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೆಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ದಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೀಗ ಈ 5S ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬೆಟ್ರ್ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸು, ರನ್ನಿಂಗು, ಜಾಗಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 3 ದಿವಸ. 4ನೇ ದಿವಸ ಆಗಾಗ ವಾಪಸ್ ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾನು ವಿತ್ ಎಫರ್ಟ್, ವಿತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ವಿತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ವೇ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೆಟರ್ ವೇಸನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ವೇಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್. Now we'll come to 6 Sigma. The 6 Sigma provides the tools for the organization to improve the capability. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಟೂಲ್ 6 Sigma ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
So this Six Sigma will increase the performance of the organization and it will decrease the process ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಮೊರೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಮೊರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೋ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಮೊರೇಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ is an approach. This is an approach to the business functions which tries to eliminate all the causes of the defects and errors in the process. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ. ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾದ್ದು ಏಮೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ a product quality. Six Sigma quality will be in such a way that so it tries to achieve less than 3.4 defects per million. ಸೊ ನಾವು 1,000,000 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 3.4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲೌಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾದ್ದು ಏಮ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ 99.99966. So this is the accuracy which is aimed by using Six Sigma. Six Sigma features is that its focus is on achieving the measurable and quantifiable financial returns. ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಮೆಷರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೆಷರ್ the improvement, we should be able to measure the defect and reduce the defect in the Six Sigma. ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ all decisions are taken on an objective basis. Subjective decisions ಅಲ್ಲ, ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್ ಡೇಟಾ. ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೇಟಾ ಸಪೋರ್ಟ್, ಡೇಟಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ದಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಆಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ DMA-IC, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ DMA-DV. DMA-IC ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್, ಡಿಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, measure quality, analyze quality, then improve our quality, and then control. So these are the 5 steps of DMA-IC. So ಇದೆ DMA-IC. This is one methodology of Six Sigma. And another methodology is that DMA-DV, that is define our quality standards, measure, analyze, design, verify. ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಡಿ, measure, analyze, design and verify. These are the the methodologies which are adopted for Six Sigma. We'll come to the last word which what we are discussing today, that is on Kaizen. Kaizen is a Japanese word actually. So it is a combination of 2 words. The Kai stands for change, Zen stands for good. ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಕೈಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಟರ್. In life, what we have to remember is that the changes cannot be done overnight. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಂದ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವೇಬಲ್. ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಏಮ್ gradual and orderly continuous improvement ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜ್ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಓವರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ನೋಟಿಸೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್. ನನಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ನೋಟಿಸೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ is what the Kaizen means. So Kaizen means the gradual improvement with the minimum financial investment and also with the participation of everyone in the organization. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೈಸನ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕೈಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲ, ಆಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು, ಸೇಲ್ಸಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಏಮ್ಡ್ ಬೈ ಕೈಸನ್. ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೈಸನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಟು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಟು ತ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೈಸನ್ಗೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್, ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. Now let's see it a little further. The operating practices. So operating practices refers to good work procedures. ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. Every employee should strive, he should put his effort for the improvement. That is, the top management kuda part of the employees, so they should also aim for employment. That means the improvement as part of the strategy of the top management, they should support the Kaizen. Second is middle management. Middle management can implement the top management's goals. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತದ, ಏನು ಗೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಗಿವ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೈಸನ್ನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an essential part of the Kaizen. That means training is required. Even the best can be made better by training. So the training will improve the cooperation among the people, among departments. Training will make the employees conscious of their responsibilities and the role in the improvement. So the training is also an essential part of the Kaizen. Coming to the steps in Kaizen, there are 4 steps. One is the plan. So we are doing the operations in a particular way. So this operations is studied, its problems are identified, and then we have to develop a solution for doing better. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೊಸ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ you do the change. That means it is implemented on a trial basis and you collect data on that. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವೆದರ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ,
again it will come back to here. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಸ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್, ಡೂ, ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸ್ಟಡಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್. ಡೂ, study, act, again plan. So this is a cyclic process. So these are the steps in Kaizen. By Kaizen, what we achieve is that we can reduce waste by employing the Kaizen. All the inventories will be most efficiently used. Even the skill of the employees will be more efficiently used in Kaizen. The people will be more satisfied by employing Kaizen because there is going to be continuous improvement in their work. This improvement will make their work more efficient, more enjoyable, more easy. And so there is a improved commitment. That means everybody work as a team, and these team members have got a commitment to improve the job better. ಅವರ ಜಾಬನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೈಸನ್ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಕೈಸನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಕರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫೇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕ್ವಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೈಸನ್. And improved competitiveness. The industry can compete on a more favorable terms with other industries by in terms of cost, in terms of quality, by following Kaizen. And by Kaizen, when the company is continuously giving improved products and improved services, there is an improved relationship between the customers and the company. So that means customers will be more satisfied with high quality products and which are less defective. And the problem solving skills are imbibed by people by following ಕೈಸನ್. ಕೈಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೈಸನ್ನಿಂದ. Let's have a quick summary of what we discussed in today's class. We discussed the Kaizen, which is a workplace organization methodology. Then we discussed about the Six Sigma, which helps us to achieve the high quality of the products. And then we discussed the Kaizen, which is nothing but gradual continuous improvement. Let's come to the MCQs. Plan, do, act cycle is a procedure for overall improvement, permanent improvement, continuous improvement, immediate improvement. So we used the PDCA cycle, that is the for Kaizen. This Kaizen is nothing but continuous improvement. In Six Sigma, a dash is defined as any process output that does not meet customer satisfaction. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 3.4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. ಸೊ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next is a Kaizen is a dash process, the purpose of which goes beyond simple productivity improvement. ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್: ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಡೈಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವೀಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ಕೈಸನು ವೀಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದ ಕೈಸನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಲಿ. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಂದು ಪಾರ್ಟು ಈ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. Cause effect diagram can be used to dash and dash of a process. Analyze and improve, define, measure, analyze, control, define, improve. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್.
Next is 5S is actually statistical control technique, cause effect analyzer, continuous improvement driver, workplace organizational methodology. So this is the right answer. Actually, it is not statistical technique ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಅನಲೈಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೈಸನ್. ಸೊ ದಿಸ್ 5S is a workplace organization methodology. That's the right answer. In 5S, which of the following is not included? Sorting, shining, safety, sustaining. Originally, the safety is not one of the 5S. So remaining these are 5S. ಇದು ಕೂಡ 5S ಇದ್ದು 5S ಇದ್ದು 5S is. So that is the right answer. Safety is not part of the 5S. The four steps in Kaizen are plan, do, study and ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್, ಅಪ್ರೂವ್, ಆಕ್ಟ್, ಆಕ್ಚುಯೇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ PDSA, plan, do, study, act. So that is the right answer. Which of the following is not an aspect of Kaizen philosophy? Customer orientation, ignoring leadership, adaptability to changing environment, process driven. ಇದು customer satisfaction is part of Kaizen. Adaptability is Kaizen. Process driven. Kaizen process ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕೈಸನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಫಾರ್ ಅ process which is 6 sigma compliant, the percentage of products is the ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಯುರೆಸಿ ಅಂತ 95.20, 99.90, 91.0, 99.78 ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. Last question. Kaizen is a Japanese term for which means continuous improvement, just in time, cause effect relationship, setting standards. Obviously, the answer is the continuous improvement. These are the answers. Thank you.